ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਟੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੀਰੂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਯਮਨ ਸਫਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। UNRWA is a hot topic these days, but one fundamental thing is often being lost in the debate: people. The real people UNRWA serves, and the real difference that UNRWA is making in their lives. Jordan is home to 2.4 million Palestinian refugees, the largest number in the region. And today I heard some of their stories and saw a glimpse of UNRWA's exceptional work. I had the privilege to visit a health center where young mothers and their children are receiving high-quality primary health care, where labs perform state-of-the-art medical tests, where a pharmacy is dispensing life-saving medication to patients at no charge. I sat in on science and English language classes at a girls' school, and I saw a young woman in a science lab learning and experimenting principles from Archimedes. I visited a class teaching English along with the values of human rights and of conflict resolution. And I also met with 6 truly inspiring young student parliamentarian leaders, including 3 students from Gaza. It was a heartwarming visit in heartbreaking times. Here in Jordan, but also in Syria, in Lebanon, and of course in the occupied West Bank and Gaza, UNRWA is a lifeline of hope and dignity, providing education for over 500,000 girls and boys, health care for around 2 million people, extending job opportunities and community and family support. ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ UNSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। So the UK, including my Prime Minister and Foreign Secretary,
have long called for an immediate humanitarian pause as the fastest way to get the hostages out and to get more aid into Gaza, leading to a sustainable ceasefire and progress towards long-term peace. That is what this resolution calls for, and it's why we voted in favour of it today. And we call for the implementation of the resolution to be immediate. We regret that the resolution did not condemn the terrorist attacks perpetrated by Hamas on the 7th of October. We condemn these attacks unequivocally, and the Council should do so too. Palestinians in Gaza are living through a humanitarian catastrophe. The situation will not improve until more aid can get in, and my Prime Minister and my Foreign Secretary have been clear in their engagements with Israel that all barriers to aid delivery need to be lifted. We have not yet seen the improvements that we need to get more aid in. The Council's message today is an important one, and I reiterate, we call for it to be implemented immediately. Thank you. There's been some discussion about whether this resolution is binding or non-binding. What does Britain think? And given that you've abstained on previous resolutions, you've now voted in favour. Does this signal any kind of British frustration with Israel? So, in our view, this resolution needs to be implemented immediately. I said that in my explanation of vote. It sends a clear Council message, a united Council message, and we expect all Council resolutions to be implemented. This one is not any different, and the demands in the resolution are absolutely clear. The humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire, the release of the hostages, international humanitarian law and humanitarian aid in. ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। The first objective was an immediate ceasefire to stop the aggression against our people. Today is a significant step in that direction. The second objective was to have humanitarian assistance up to the need of our people in the Gaza Strip. I believe the ceasefire will open the door for the implementation of that second objective. And the third objective was not to allow the crime against humanity from forcefully transferring our people outside the Gaza Strip, although they have been internally forced to move from the north to the center to the south and then to other places in the Gaza Strip. A ceasefire, immediate ceasefire, would allow our people to return to the places where they were displaced from. So I am proud of the unity of the Arab group. I am proud that our representative in the Security Council is Algeria, working closely with us, reflecting the demands of the Arab group, and I think today we prevailed. Those who say that the Security Council is not enforceable or not mandatory, give us a break. We go to the General Assembly, they say it is not enforced or binding. We come to the Security Council, they tell us it's not binding. We do not buy that. Security Council resolutions are binding. And if Israel is not going to implement it, then it is the duty of the Security Council to use Chapter 7 to take measures and punitive measures in order to make them obey the resolution of the Security Council. We are not done. We salute our people in Gaza and in all of Palestine. All of our people, all of their leaders, we are one as Palestinians. We survived this ordeal.
ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ UN ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UN ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। Terror must always be condemned in the harshest terms. The Security Council was justifiably very quick to condemn Friday's terror attack in Russia, just as it was waited no time to condemn the terror attack in Iran against a police station back in December. Yet still, to this day, the Council refuses to condemn the most widespread and barbaric massacre suffered by the Jewish people since the Holocaust. At least 137 people were murdered at Crocus City Concert Hall in Russia on Friday by radical jihadists. And yes, almost 6 months ago, nearly 400 people were murdered at the Nova Music Festival in Israel by the radical jihadists of Hamas. Why does the Security Council discriminate between Russians murdered at a concert and Israelis murdered at a music festival? Civilians, dear colleagues, no matter where they live, deserve to enjoy music in safety and security. And the Security Council should have the moral clarity to condemn such acts of terror equally, without discrimination. Sadly, today as well, this Council refused to condemn the October 7th massacre. This is a disgrace. Colleagues, it was the Hamas massacre that started this war. I repeat, it was the Hamas massacre that started this war. Nearly 6 months have passed, and the Security Council still has not condemned the child-murdering rapists that began this war. The resolution just voted upon makes it seem as if the war started by itself. Well, let me set the record straight. Israel did not start this war, nor did Israel want this war. 44 ਸਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਸੀਰੂ ਡਿਓਮੋਏ ਫੇ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਸੀਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਸਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਬਾਸੀਰੋ ਡਿਓਮੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਬਸੀਰੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸੀਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਕੀ ਸੈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਨੇ ਬਸੀਰੂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ। ਬਸੀਰੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।
ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਪਾਲ ਰੇਨਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। Speaker mentioned it and the Attorney General mentioned it, but the way this bill is structured, it is not engaging in any regulation of speech. It is basically identifying functionality, that is causing harms, the addictive features, and so that's laid out in the bill. We worked hard with the legislature because at the end of the day, we're not just here spinning our wheels. We're not just trying to get a photo. We want something that actually sticks and actually has a positive impact. And so there was a lot of work that was done to ensure that. And I think we did it not only look, anytime I see a bill, if I don't think it's constitutional, I veto it. But my view is not always the same as courts. So there are things that I think are plainly constitutional that some courts, may have issues. So we not only satisfied me, but we also satisfied, I think, a fair application of the law and Constitution will mean that this bill is able to do. But we've had challenges. I mean, we were the first state to offer protections for citizens in Florida against being unfairly censored by these big tech companies because they're advertised as being open platforms. You join, they monetize, they get your data and they monetize it, but then you say certain things that they don't like. Maybe you were against COVID lockdowns, maybe you were saying something that there's not 67 genders, all this, and then they may marginalize you or to suspend you or do all this stuff. And that was being done religiously, and it was all in one direction. Meanwhile, these companies get liability protection from the federal government. So they're not liable for what goes on in their platform. They claim they're not publishers, but yet when they act like publishers to essentially silence one perspective, that's a huge problem, especially when all this is done. And so, we did a legislation that basically just said someone that's in that situation, if they're unfairly targeted and they're censored or they're deplatformed unfairly, then they have an ability to bring basically a consumer fraud action. So it's not the government necessarily doing it; it's a private citizen, and that went all the way up to the Supreme Court. Texas had a similar law. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। I'll now move on to our cyber security mission, which is delivered through the National Cyber Security Centre. Under this function, the GCSB works to protect information systems critical to New Zealand's national interests from sophisticated security threats. In the last fiscal year, the NCSC recorded 316 cybersecurity incidents involving New Zealand's most nationally significant organisations. These incidents represent the most serious malicious cyber activity targeting New Zealand. This figure is made up of a slightly higher proportion at 28% of financially motivated activity than that with links to state-sponsored cyber actors at 23%, but broadly in line with previous years. While criminal groups predominantly target victims for financial gain through ransomware attacks, state-sponsored cyber actors typically aim to maintain a covert presence on computer networks of high intelligence value. Today, we publicly released information regarding intrusion into New Zealand's parliamentary networks by cyber actors sponsored by the People's Republic of China.
This is the third time in the past year that we have publicly linked malicious state-backed cyber activity to the PRC. In that same time frame, we have also called out the Russian Federation on 3 occasions. The type of state-backed techniques we're observing continue to evolve and test cyber security agencies the world over, including methods such as living off the land, which is the stealthy compromise of critical infrastructure using legitimate tools on victim devices and networks to maintain access to significant targets without detection. Our capability to defend New Zealand against these threats is expanding through the use of new capabilities and partnerships. On top of our Cortex suite of services, the NCSC's malware-free networks. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਹਾਰਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। To our first responders, I'm in awe of you. I'm in awe of your courage. I'm in awe of your strength. I'm in awe of everything you do for each and every one of us. You saw a crisis and you said, what can I do to help? And our response teams are doing everything in our power to rescue and recover the victims of this collapse, literally as we speak. People who, as we speak, are out there are divers, are air assets, people who right now are working to save lives and are doing it because the state asked. And we will update the public as the work continues. To our partners inside and outside of government, I know this has been a long night. We started coordinating immediately after the Key Bridge collapsed. We've been standing together every step of the way, from our county leadership, to our city leadership, to our state leadership, to our federal leadership. And I'm grateful to call each and every one of you not just colleagues, but I'm grateful to call you friends. And to the people of Baltimore, and each and every one of the 6.3 million Marylanders who call our state home. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ APT 31 ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ APT 31 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 7 ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਜਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਟੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ।
ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੀਰੂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।